Hello, welcome back to Talk Easy. நான் ஸ்ரீநாத் பேசுகிறேன். இன்னிலிருந்து next 7 days 7 very basic lessons நம்ம total beginnersக்காக பார்க்க போகிறோம். நீங்கள் இங்கிலீஷில் டோட்டல் பிகினராக இருந்தீங்க அப்படின்னா இந்த சீரீஸில் பார்க்குற லெசன்ஸ் உங்களுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். இங்கே நம்ம லெவல் 0லேருந்தே நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். அதாவது இங்கிலீஷ் ஆல்ஃபபெட்டில் இருந்தே நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். நீங்கள் பிகினராக இல்லாமல் இருந்தாலும் சரி, இந்த சீரீஸில் பார்க்குற லெசன்ஸ் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லான இன்ஃபர்மேஷனை தரும். ஸோ ஸ்டே டியூன்ட் அண்ட் டோன்ட் கோ எனிவேர். இன்னைக்கு டே 1ல் நம்ம இங்கிலீஷ் ஆல்ஃபபெட் கற்றுக்கலாம். நிறைய பேர் இந்த விஷயத்தை தப்பாக புரிஞ்சிருக்காங்க. இங்கிலீஷில் 26 ஆல்ஃபபெட்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. இங்கிலீஷில் 26 ஆல்ஃபபெட்ஸ் இல்லை, இங்கிலீஷ் ஆல்ஃபபெட்டில் 26 லெட்டர்ஸ் இருக்குது. இப்போ நம்ம தமிழ் ஆல்ஃபபெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா 247 லெட்டர்ஸ் இருக்குது இல்லைங்களா? ஸோ அதே மாதிரி இங்கிலீஷ் ஆல்ஃபபெட்டில் நம்மளுக்கு 26 லெட்டர்ஸ் இருக்குது. அதாவது A to Z லெட்டர்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம சேர்த்து இங்கிலீஷ் ஆல்ஃபபெட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இங்கிலீஷில் 26 ஆல்ஃபபெட்ஸ் இருக்குன்னு நினைக்க வேண்டாம். இப்போ நம்ம இங்கிலீஷ் ஆல்ஃபபெட்டில் இருக்கிற 26 லெட்டர்ஸையும் ஒவ்வொன்றா தெரிஞ்சுக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் A, A, B, B, C, C, D, D, E, E, F, F, G, G, H, H, I, I, J, J, K, K, L, L, M, M, N, N, O, O, P, P, Q, Q, R, R, yes, yes, T, T, U, U, V, V, W, W, X, X, Y, Y, Z, Z. இந்த லாஸ்ட் லெட்டரை நீங்கள் ஜீனும் சொல்லலாம், ஜெட்னும் சொல்லலாம். இப்போ நம்ம இங்கிலீஷ் ஆல்ஃபபெட்டில் இருக்கிற 26 லெட்டர்ஸும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். சம்டைம்ஸ் நீங்கள் யாருக்காவது உங்கள் பேரோ இல்லை இமெயில் ஐடியோ இல்லை அட்ரஸோ அவங்களுக்கு ஃபோனில் இல்லை நேரில் சொல்லும்போது சில வேர்ட்ஸ் அவங்க காதில் கரெக்டாக விழாது. ஏன்னா இங்கிலீஷில் சில லெட்டர்ஸ் கிட்டத்தட்ட ஒரு மாதிரி இருக்கும். டி, டி, பி, பி. நீங்கள் என்னதான் ஸ்ட்ரெஸ் கொடுத்து சொன்னாலும் சம்டைம்ஸ் அவங்களுக்கு அது காதில் ஒரே மாதிரி விழ சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ இந்த கன்ஃபியூஷனை அவாய்ட் பண்ண வெஸ்டர்ன் ஆல்ஃபபெட் நம்ம கற்றுக்கலாம். A as in Adams, A as in Adams, B as in Boston, B as in Boston, C as in Chicago, C as in Chicago, D as in Denver, D as in Denver, E as in easy, E as in easy, F as in Frank, F as in Frank, G as in George, G as in George, H as in Henry, H as in Henry, I as in Ida, I as in Ida, J as in John, J as in John, K as in King, K as in King, L as in Lincoln, L as in Lincoln, M as in Mary, M as in Mary, N as in New York, N as in New York,
O as in ocean. O as in ocean. P as in Peter. P as in Peter. Q as in queen. Q as in queen. R as in Roger. R as in Roger. S as in sugar. S as in sugar. T as in Thomas. T as in Thomas. U as in union. U as in union. V as in Victor. V as in Victor. W as in William. W as in William. X as in X-ray. X as in X-ray. Y as in young. Y as in young. Z as in zero. Z as in zero. என்னோட பேரு ஸ்ரீநாத். ஆனா நிறைய பேர் என் பேரை நான் சொல்லும்போது அதை ஸ்ரீகாந்த் அப்படின்னு சொல்லிட்டு புரிஞ்சுப்பாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு திரும்ப நான் வந்து ஸ்ரீகாந்த் இல்லை ஸ்ரீநாத் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என் பேரை ஸ்பெல் அவுட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும். ஸோ என் பேரை நான் எப்படி இந்த ஆல்ஃபபெட் யூஸ் பண்ணி ஸ்பெல் அவுட் பண்ணுறதுன்றதை பார்க்கலாம். எஸ் as in sugar. R as in Roger. I as in Ida. N as in New York. A as in Adams. T as in Thomas. And H as in Henry. ஸோ இப்படி நான் அவங்க என்னோட பேரை ஸ்பெல் அவுட் பண்ணி காமிக்கும் போது டெஃபினட்டாக உங்களுக்கு கிறிஸ்டல் கிளியராக புரியும். இப்போ உங்களோட ப்ராக்டிஸ்க்காக என்னோட இமெயில் ஐடியை கரெக்டாக ஸ்பெல் பண்ணுறது எப்படின்றத பார்க்கலாம். நீங்களும் மனசுலே இதை ஸ்பெல் பண்ணிட்டு வாங்க. மை இமெயில் ஐடி இஸ் srinath.konduri714@gmail.com. ஸோ இதை எப்படி நம்ம ஸ்பெல் அவுட் பண்ணலாம்? எஸ் as in sugar. R as in Roger. I as in Ida. N as in New York. A as in Adams. T as in Thomas. H as in Henry. Dot. K as in King. O as in Ocean. N as in New York. D as in Denver. U as in Union. R as in Roger. I as in Ida. 714@gmail.com. உங்களால் கரெக்டாக இதை ஸ்பெல் அவுட் பண்ண முடிஞ்சதா? வீட்டில் இதை நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். நீங்கள் டெலிகாலிங் ஜாபில் இருந்தாலோ இல்லை ஜென்ரல் கார்ப்பரேட் ஆஃபீஸில் நீங்கள் ஒரு ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாலோ டெலிஃபோனிக் கான்வர்சேஷன் பண்ணும்போது உங்களோட நேமை ஸ்பெல் அவுட் பண்ணும்போது இந்த ஆல்ஃபபெட் யூஸ் பண்ணி ஸ்பெல் அவுட் பண்ணுங்கள். ரொம்ப ப்ரொஃபஷ்னலாக இருக்கும் அண்ட் அட் த சேம் டைம் கிறிஸ்டல் கிளியராக இருக்கும். இன்றைக்கி பார்த்த லெசன் உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்காக இன்றைக்கி லெசனை நான் மறுபடியும் ஒரு தடவை சம்மரைஸ் பண்ணுறேன். இன்னைக்கு டே 1ல நம்ம இங்கிலீஷ் ஆல்ஃபபெட் பற்றி கற்றுக்கிட்டோம். இங்கிலீஷ் ஆல்ஃபபெட்டில் 26 லெட்டர்ஸ் இருக்குது. அந்த 26 லெட்டர்ஸை எப்படி நம்ம வெஸ்டர்ன் ஆல்ஃபபெட் யூஸ் பண்ணி ஸ்பெல் அவுட் பண்ணுறதுன்றதும் நம்ம கற்றுக்கிட்டோம். கண்டிப்பாக இந்த லெசன் உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஃபெப் 1 ஸ்டார்ட் ஆட என்னுடைய 30 டே பிகினர்ஸ் கிராஷ் கோர்ஸில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணி ப்ராப்பர் இங்கிலீஷ் சென்டென்சஸ் எப்படி ஃப்ரேம் பண்ணுறதுன்றது ஸ்டார்டிங்லேருந்து நீங்கள் கற்றுக்கலாம். இந்த கோர்ஸ் பற்றி நீங்கள் டீட்டெயில்ஸ் இன்னும் தெரிஞ்சுக்கணும்னா ஸ்க்ரீனில் கொடுத்துருக்கிற நம்பருக்கு கால் பண்ணலாம். அதே மாதிரி எனக்கு ஓரளவுக்கு இங்கிலீஷ் பேச தெரியும், நான் தினமும் இங்கிலீஷ் பேசி ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்காக மண்டே டு ஃப்ரைடே தினமும் 1 மணி நேரம் எங்கள் டீம் கூட நீங்கள் இங்கிலீஷில் பேசி ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம். எங்களோட எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஸ்பீக்கிங் ப்ராக்டிஸ் கோர்ஸில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு ஸ்க்ரீனில் கொடுத்துருக்கிற நம்பருக்கு கால் பண்ணலாம். Thank you. I'll catch you in the next lesson. Bye from Srinath.